Sisters with hijab on, you'll always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your. Kwanza anajulikana kama Muhammad Abdul, mwanafunzi wa mwaka wa pili, katibu mkuu, Secretary General of Msaun Executive Council. Kwa hiyo nataka tuanze rasmi kwa kisomo cha Qur'an ambacho kitasomwa kwanza na watu wawili, kwa sababu ya pia tukingoja mwenzetu aje. Our sister in red hijab, karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وهذا السلام عليكم ورحمة الله. Takbir. Takbir. Ningekuwa na tuzo ningekutuza, ila sikuibeba tuzo hiyo. Kwa hiyo nitakuombea Mungu atujalie tuwe wenye sauti nzuri za kusoma maneno yake kama alivyosoma dada yetu. Takbir. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ametusomea aya ambazo ni kati ya aya nzito katika Qur'an, illa man taba wa amana wa amila salihan. Nimpishe msomaji wa Qur'an wa pili ambaye ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, kwa jina ni Asmahan Hamad. Falyatafaddal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس
الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم Takbir. Ziwapi tuzo? Amira, tuzo ziwapi? Takbir. Msaun hoye. Msaun hoye. Sasa hivi tunaenda katika kipengele kingine katika ratiba ya siku yetu ya leo, na nitamwalika dada yetu mkubwa, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, ambaye ni mwaka wa pili, ambaye pia ni chairlady wa the Muslim Student in High School Association, Msiha, as you can see the banner pale, ambaye pia ni engineer, ambaye pia ni msomi, na ambaye pia ni msichana mahiri sana. Kwa hiyo munipatie nafasi hii kumkaribisha Nimo Muhammad ili aje atukaribishe sasa katika ukumbi huu rasmi. Karibu. Assalamu alaikum. My name is Nimo, even though I don't need to say it, he already said it perfectly over here. I want to welcome all of you to our event, our Sisters Conference event held by Msaun Executive Team. I want to give special thanks to our students from State House. Hi. Those girls have exams, they're in exams period, and they still made it to our event. Special thanks to them. Thank you so much. Okay. Secondly, I want to welcome our guests of honors. They are here to talk about amazing topics such as mental health and other topics, which they will tackle it properly. I hope when the event is going on, you will take down notes of what you want to ask. We'll have a period for question and answer. Make sure you take down your questions.
there will be someone to come to take your questions. So our guest of honors, please, thank you. Please give them a clap. Thirdly, and most importantly, our team who took their time to create such an amazing event and bring all these girls, beautiful girls together. Thank you so much. May Allah bless you for your dedications. Nimo ameniambia ya kwamba yeye ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 ila si mwanafunzi wa mwaka wa 2. Kwa hiyo Nimo utaniwia radhi. She's one of the engineers around, civil engineers. To the girls around, the high school students, I think you have interacted with her well when we visited your school last Sunday. Si mnamtambua? Si mnajua what she is made of? Kuna haja ya kusema. So thank you very much, Nimo. So allow me to recognize the presence of the patron of the Muslim student, a very experienced teacher, and one of the NEC examiners. Naomba muniruhusu nimtambue imamu wetu hapa University of Nairobi, ambaye ana tajriba pana sana katika masuala ya dini, ambaye amebobea mashallah, tusemeni mashallah, katika masuala ya dini, ambaye pia ni baba yetu. Wengine najua mtasema ni babu yenu, lakini sina ruhusa hiyo. Mimi najua ni baba yetu, ambaye pia ni mmoja wa walimu wetu katika chuo hiki kikuu. Kwa hiyo Sheikh, karibu. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. It's a pleasure for me to be here in order to welcome all of you. For those who are in campus, the University of Nairobi, for our visitors, you are most welcome. Feel at home. Mine was only to welcome you and just give a note. And maybe my note will be in 2 aspects. Only 2 aspects. 2, sio? Au? Ni 3. 2 aspects. One of the aspects is I don't want to preempt the first lecture by our sister, your mother, Dr. Fatma Khalfan. But balancing in the many aspects of life has become a problem. But one of the solutions on how we will be able to balance our life. Now, I think all of you are students, apart from those in front. As you hapa kuna student leader pia? Hakuna student leader hapa? Okay. It's time consciousness. Time consciousness is very essential and should be part and parcel of our life. Maybe when we are in school, secondary, primary, our life is being dictated by the school rules, strictly. And the principal or the headmistress or the headmaster, whatever the names you call them. Wake up this time. Wash this time. Breakfast this time. Lunch this time. Sleeping this time. Beyond this time, unaambiwa uwe lazima uwe dead inside your blanket, sio? Kwa wale ambao ni borders wale. Sio? Especially those in Nairobi.
na baridi ya Nairobi. Kwa hiyo wanaambia by 9 you should be dead, breathless. Sijui kama ikiwa you are breathless, sijui kama morning mnaamka au mnaamshwa. Mnaamshwa. Oh, there are special people to school is good nowadays. Kuna people to wake you up. Lakini time consciousness is very important. How you balance your times. For those in the universities, it is tricky kwa sababu our mentality, even those in Form 4 from State House, our mentality has already been cooked. Asema, just in December, I'll be totally free. Jumping up and down. Lakini with freedom comes responsibilities. There is nowhere in the world where you have 100% freedom. Hapa in the university you say, yes, you are free, lakini you are supposed to garner 70% of attendance. Otherwise, no exams. Are you really free? Na ikiwa 70% attendance. Kwa hivyo every time ukiingia class, lecture hall, una sign. Kisha at the end of the semester or year, wanaangalia, okay, huyu amepata 69%. Khalas, this year imekwenda. Next year you can repeat. We can allow you to repeat. Yani. It's good, eh? And that is freedom. Man. You are allowed even to repeat. So you are free. Kwa hivyo, in this, it is very, very, very essential to balance. Now, Islam has taught us that balance. We're supposed to wake up very early in the morning. Have Fajr prayer. Do morning adhkar. Maybe do Salatul Dhuha. And then after that you go to either work or class. And then there's Dhuhr. And there's lunch. Therefore you have that balance. Automatic. Lakini if we are not able, we don't play well with our time, ndio tunakuwa na problem. Na maybe this couplet or hizi beti labda zitatusaidia to know the worth of time. Kama alivyosema msemaji, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala sio part time. Au nimepigwa na leo hakuna baridi Nairobi, leo kuna joto. Sijui kama nimepigwa na joto la Nairobi. Hiyo beti ya kwanza mmeipata? Kumwabudu Allah sio part time. Kwa sababu life ya Muislamu kuanzia kuamka mpaka kulala na kuamka ni ibada. Hata kule unapolala kwa nia kuamka alfajiri, that is ibada. Hata kule kula ili upate nguvu za kufanya ibada ni ibada. Otherwise, if you don't eat, what will happen? Will you become stronger? Huh? Weak? Is it? Huh? Sure. Nimechanganyikiwa labda. Okay, that is one. Two, na sio sometime. Sio sometimes. Adhuhuri ngitaka kuswali nitaswali, ikiwa nataka to hell with it. Kisha vile wala usiseme sina time. Unatakiwa you make time. Vile ibada inatakiwa iwe full time. Unajua kuna jobs za part time. Hata siku hizi class kuna part time. Ile masala zamani 1980s tulipokuwa college imeenda na maji. Unaweza kufanya part time evening 1 hour a day, 1 hour a week as you wish. Anaendelea kusema ibada inatakiwa tena on time. Na ibada zote zina time frame yani. Ukiweza overtime. Sijui kama kuna wanaofanya kazi na makampuni ambao wanalipa overtime. Kila mmoja anataka kupatiwa overtime.
Sasa, madam, leo mimi in 2 hours andika. Kwa sababu kuna nini? Baada hiyo overtime kuna do. Sinro do. Si unajua do watu wa Nairobi. Okay. Kuna extra chapa. Kisha anasema please manage your time. Manage your time. Kifo ni anytime. Au kila mmoja ukizaliwa tu ukienda kuomba birth certificate unapatiwa na death certificate. Tunaambiwa on 22nd October 2022 at 11 p.m. AM roho yako itakuja kuchukuliwa na malakul maut. Unapata death certificate au mpaka ukufe ndio hiyo. Sangine lazima tuchanganye na wengine nafikiri hawakuishi pwani, kwa hivyo Kiswahili kisiwe na shida. Nasema ni kufa au ni kukufa? Waswahili wa secondary wale wanaingia university ambao wafanye Kiswahili waliacha huko nyuma. Ni kufa au ni kukufa? Kufa. Okay. Anasema kifo ni anytime. Kwa hivyo don't waste your time. Have a wonderful time. Na wakumbushe uwapendao this time. See, you have your loved ones, parents, siblings, friends. Wakumbusheni kuhusu time this time. Na unapata kwamba even in our body structure, how Allah subhanahu wa ta'ala has created us. Everything in our body it works under optimalism. Ambia kuna optimum state ambao body inaweza kufunction well. Ikiwa hyper au hypo kuna problem. Just take an example. We are balancing in our body so that we can be able also to balance is blood sugar. You know, in our blood we have sugar. And the amount of sugar in our blood is dictated by Allah, by the switch on and off. There is a system in our body, switch on, switch off. Kama sahi hapa tukitaka hatutaki light, just switch off yani. And then we are dark. Ukitaka light na switch on and off. Kwa hivyo katika mwili pia kuna system ya switch on and off. Sijui the SI system now, but when we used to do these subjects, biochemistry and biology, tulikuwa tunatumia milligram percentage. Anasema the optimum sugar level in our blood is 80 to 120 milligram percent. Kwa hivyo ukila a rich carbohydrate diet ni kwamba within 6 to 8 hours the sugar level rises to the threshold. Ndio sio? Naona kuna madaktari mbele hapa, wengine unaogopa sije madaktari hapa inakwenda above 180 milligram percent. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaweka the switching off. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia in our body kuna pancreas, au sio? Hata wanyama pia wana pancreas. Naam? Au they don't? Na katika pancreas kuna the isolates of Langerhans. Kuna the beta cells and the alpha cells. The work of the beta cell is to synthesize insulin, whose main function is to decrease the sugar level. Main function.
Sasa inakuwa decrease, insulin inatolewa, lakini ikifika 60 mg%, kuna signal inapelekwa ya kwamba ikienda lower than 60 unaweza kupata complication yani. Kwa hivyo switch off system, the beta cells are switched off, insulin synthesis is switched off, and then the alpha cells zina synthesize glucagon to raise that is balance. That is number one. Number two, sijui time kama the MC. Number two is sustaining our activities. You are nowadays, unlike before, nowadays we mainly depend on donor funding for our activities. If you don't get funds, no activities. This should change. Remember in late 80s when we were schooling in college, we used to do all our activities by ourselves. Therefore, once munarudi in a semester, mushaambiwa ya kwamba this semester every Muslim student should contribute a certain amount of money. We have activity number 1, activity number 2, activity number 3, activity number 4, and this used to help in sacrifice. And everybody should be able to sacrifice hata kama hutapatiwa extra pocket money. Kuna vitu ambavyo unaweza kufanya ukaweka akiba kidogo and you contribute. And once you are able to contribute while you are a student, you'll be able to contribute when you are out of school. So let's make activities, less donor funding, more of sacrifice from us, so that, because sometimes donor funding wanakuambia yes tutakupatia, lakini tutakupatia 20. Your budget is 120,000. Tutakupatia 20. Kisha we want you fulfill A, B, C, D. But once you have your own, you're able to do your own activities. You are able to do the activities as you wish that activity to be done. With those few remarks, I welcome you again wholeheartedly to the University of Nairobi, and those maybe who are still schooling, the State House and any other secondary school girl, maybe next year we'll meet if we are still alive when you have been admitted to this premier institution. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.